Hello everyone, it's good to have you today. My name is Enock Sikolia and I am the Kenyan Historian. So today we are diving deep into the heated political battles shaping up Kenya in 2025. Harambee! Wewe William Ruto! Hatuna wasiwasi, hatuna midomo mingi. It's a simmering clash of former political allies turned foes. President William Ruto on one side and an opposition led by former Deputy President Rigathi Gachagua and Wiper Party leader Kalonzo Musyoka on the other. I can account for every day of the 1,000 days. We are talking about accusations, counter-accusations, and a high-stakes fight for the soul of Mount Kenya and other regions as far as politics is concerned. Plus, we will unpack Deputy President Kithure Kindiki's role in Ruto's camp. Buckle up, because the battle is clear and it's intense. Let's start with some history to set the stage. It's good to note that William Ruto and Rigathi Gachagua were once the ultimate political duo. No, haiwezekani. Back in 2022, they ran on a joint ticket under the United Democratic Party, UDA, with Ruto as the presidential candidate and Gachagua as his deputy. Their partnership was key to winning the election, especially because Gachagua rallied the vote-rich Mount Kenya region, the heartland of the Kikuyu community, Kenya's largest voting bloc. But listen, things went south very fast. Tuongeleshe wa Kenya kwa heshima. Tuwanyenyekee wa Kenya kwa sababu ndio wametuajiri kazi. Wa Kenya ndio matajiri wetu. By October 2024, Gachagua was impeached as deputy president after a dramatic fallout with Ruto. The accusations? Ruto's camp claimed Gachagua was disloyal, undermining the president and starring ethnic divisions. Gachagua, on the other hand, fired back, calling Ruto deceitful and accusing him of betraying their 2022 campaign promises. On several occasions, Gachagua has claimed Ruto's unrealistic pledges gave him sleepless nights as he was forced to defend them. Unajua alikuja kwetu akatudanganya na Biblia. Alikuwa anasema ati mwadhani ya ngosho. Alikuwa hata anaiba nyimbo zetu na kula mahindi na viazi. Ndio tufikirie ni mmoja we? Sasa nimeona kwa Raila anakula omena. Hii mtu ni mtu deceptive. Akija ukabani anasema leta modokoi. Ati atakaje Wakamba. Ndio tunaambia wale watu wakumbavu wanataka kusambaratisha Kenya na ukabila. Wakome. Hii Kenya mahali mwananchi hapo ndio kwao. The message here is simple. This isn't just a personal beef. It's a power struggle with massive implications for Kenya's political future, especially as the 2027 elections loom. So where are these battles playing out? Let me explain. The conflict spans parliament, the streets, social media, and most crucially, the Mount Kenya region. Let's break it down. In parliament, Ruto has been working to consolidate power. After months of uncertainty, including deadly protests over the 2024 finance bill, Ruto signed a surprising cooperation deal with Raila Odinga's Orange Democratic Movement, ODM. That was in March 2025. Never before have Kenyans expressed such a deep and widespread yearning for positive change and political, economic, and socio-economic transformation that leaves nobody, no community, no region, no religion behind. This handshake was meant to stabilize his government, but it drew fire from other opposition figures like Kalonzo Musyoka,
who called it the biggest betrayal of Kenyans. Kalonzo, leader of the Wiper Party, has teamed up with Gachagua to challenge Ruto's grip on power. In June 2025, Gachagua publicly praised Kalonzo and expressed interest in forming a government together, signaling a new opposition alliance. Makuzo mko. Makuzo mko. Sisi na Wakamba, Wataita, Wataveta, Mijikenda, we are one family. Sisi ni cousins. Na mimi nataka kuambia hii watu ya Kasongo. Niliona mkipiga kelele ati mimi nashikana na Kalonzo. Hata mambo ya familia mnataka kuingilia. Mtu akiongea na kasi yake iko makosa. Hata kama ni wewe umekaa hapa Thika, kati ya hii timu inaongozwa na William Ruto na Kindiki na ile ya wale wa kelele na fitina mingi, wewe utachagua ukae timu gani? Mtakaa hii ama ile? Gani itaunda serikali ile inakuja? Teams ni hii. But some voices claim that this partnership might not last, as Gachagua could be using Kalonzo to boost his own influence in Mount Kenya. Listen, the youth are a major force in this battle. Kenya's Gen Zs have been vocal against Ruto, especially after the Reject Finance Bill protests in June 2024, which saw Parliament stormed. I'm here to address you. And a 44% rise in abductions of government critics. Young Kenyans have taken to X, posting satirical images of Ruto, some even depicting him in a coffin, leading to alleged kidnappings by rogue security units, a claim Gachagua has backed. Jezimbo, nyinyi ndio dawa ya Kasongo. Na kwa sababu Kasongo ameamua kumaliza nyinyi na kuua nyinyi, lazima mjipange kabla hajamaliza nyinyi, mfukuze yeye aende nyumbani. Si mko tayari? Unajua huyu jamaa hataki nyinyi mema. Ako na shida na hao vijana. Ruto's response? He's promised to stop abductions, but many see this as a damage control after months of denying the issue. And I can tell you for a fact that we have families that are still searching for their loved ones. People who've gone missing from as late as 25th of June 2024 to recently this year, you know, but also most of them linked with the Gen Z protests. The battle is clear. The youth are fed up and the opposition is capitalizing on their discontent. Now, let's talk about the biggest battleground, Mount Kenya. This region was Ruto's stronghold in 2022, thanks to Gachagua's mobilization. But after Gachagua's impeachment, the region has somehow turned hostile. Gachagua has accused Ruto of orchestrating a plan to destabilize Mount Kenya, even claiming Ruto offered him 10 billion Kenyan shillings for political support, an accusation Ruto denies. Gachagua is now positioning himself as Mount Kenya's champion or kingpin, rallying the region against Ruto. Ametupangia mambo si mzuri. Na tukifanya makosa tumrudishe. Kwa sababu kama anatufanyia namna hii na agaji anataka kura zetu na akipata, ametupangia mambo si mzuri. Kama sasa viongozi wetu ambayo wako na msimamo ya kusimama na jamii wanawindwa kama swara, yeye mwenyewe, ile waziri anaitwa Murkomen na DIG anaitwa Langat, wote watu ya kabila moja. Rais Murkomen na Langat, watu ya kabila moja, ndio wamepanga jama ya kuangaisha viongozi ya Mlima Kenya. Accusations and counter accusations flying between these camps are wild. Let me break it down for you. Ruto's allies, including over 30 MPs, have slammed Gachagua, saying his attempts to block Ruto's second term in 2027 will fail. They accuse him of stirring ethnic tensions and undermining national unity. Sasa wengine walituanzia siasa ya mlima na Kenya ingine. Hiyo barabara ni mbaya. Jana tena
ikakuwa ni siasa ya cousins. Wakenya wote, kabila zote, dini zote ni cousins, ni aunties, ni brothers, ni sisters. Mwambieni wale washindwe. And I want to ask the people of Njoro not to be part and parcel of the people who are sounding the drums of tribal clashes, because Kenya as a country, we have come from far, na huko tusirudi. Sasa juzi naona kiongozi anasema ati hii kura ijayo tusipofanya vizuri ile 2007 itakuwa kama Christmas party. Hata ukiwa na queue ya aina gani ya uongozi, hata ukiwa na njaa aina gani ya uongozi, na waomba viongozi wenzangu, let's preach peace in our country. A tribalist is a sick person. Please, let us shun that and tupendane venye tumeambiwa na Biblia. Wananchi wa Kristo venye tumehubiriwa leo, usisahau hayo ukifika kwa gate, kwa sababu najua shetani ako pale anasimama pale akitugojea, akukubushe wewe ni Mkikuyu, wewe ni Mluya, wewe ni Mkalenjin. Gachagua has been relentless, accusing Ruto of betraying Mount Kenya and running a dishonest government. He's also claimed Ruto is behind a rogue security unit responsible for abductions. Kalonzo, meanwhile, is pushing for accountability, criticizing Ruto's pact with Raila as a sellout. Other opposition voices, like analyst Nanjala Nyabola, have questioned whether Kenya even has an opposition anymore after Ruto's deal with Raila. The message here, it's a war of narratives, with each side trying to paint the other as the villain. Now, let's zoom in to this man. Deputy President Professor Kithure Kindiki, Ruto's new ally in the fight to reclaim Mount Kenya. It's good to note that Kindiki, appointed after Gachagua's impeachment, is from the Mount Kenya region himself, making him a strategic choice to counter Gachagua's influence. Kindiki has been spearheading what has been called youth and women empowerment forums across Mount Kenya. These forums are Ruto's attempt to reconnect with the region's voters, especially the youth and women who feel betrayed by his government's policies. The idea: pump resources and opportunities to these groups to win back their support before 2027. Najua wale watu wanaongea kwa madharau huko barabarani, hawana track record yote, mtu hajafanya kazi yote. Hata hivi akiulizwa siku ile ulikuwa kwa kiti umefanya nini, hawezi sema. Mimi I can account for my time. Critics see this as a blatant vote buying tactic, especially since Ruto's popularity has tanked in the region. Ni makosa sana kwamba tumebeba pesa kwa jina ya empowerment programs, ilhali jana tumeambiwa kwamba madawa ambazo ziko kwa hospitali zetu zime-expire. Ni makosa sana sisi kama taifa kubeba kwa magunia pesa kupeana, ilhali wale workers wa Universal Health Care UHC bado wako hawajapewa zile kandarasi zao. Ni makosa sisi kama nchi kubeba pesa kwa magunia, ilhali ile mashini yetu ya kutreat watu cancer haifanyi, watu wanakufa. Ni sababu hawaelewi maisha ya mwananchi wa kawaida inakaa namna gani, na hawajui 2,000, 5,000, 10,000 mama wa mboga akipata hapa, ama kijana wa bodaboda atasomesha watoto wake, alipe nyumba na awe na maisha kama ile yako. So your excellency, tuwaambie wakiwa kwa manyumba yao ya kifahari Karen na Lavington na Runda, wajue kuna watu wanategemea hizi pesa tunachangisha kumudu maisha yao. Kanatigua doa itu. Legua kanatigua. Na hatupeani sababu tuko na nyingi.
Gachagua, meanwhile, is fighting back hard, accusing Ruto of using Kindiki to split Mount Kenya's vote. So what is the big picture? The battle is clear. Ruto is fighting to hold on to power and rebuild his base in Mount Kenya, while Gachagua and Kalonzo are rallying an opposition that is tapping into widespread frustration, especially among the youth. With 2027 around the corner, every move counts. Ruto's strategy, from his pact with Raila to Kindiki's empowerment forums, is about consolidating power and neutralizing threats. Sasa mimi mtu nimepigana na Al-Shabaab, nimepigana na bandi, nitashindwa na watu ya siasa hapa kidogo, watu kidogo hapa, watu kidogo. Mimi ni noma si noma. Mimi ni fire si fire. Mimi ni fire si fire. But Gachagua's defiance and Kalonzo's opposition could reshape the political landscape, especially if they unite Mount Kenya and other regions against Ruto. Let me explain one last thing. Analysts are saying Mount Kenya's loyalty could decide Kenya's next president. If Ruto loses it, his re-election chances take a massive hit. If Gachagua and Kalonzo play their cards right, they could pull off an upset. But will their alliance hold? Only time will tell. And that has been the breakdown of Kenya's political showdown in 2025. What do you think? Is Ruto's strategy working? Or are Gachagua and Kalonzo gaining an upper hand? Drop your thoughts in the comment section. Hit the like button and subscribe for more deep dives into Kenyan politics. Until next time, stay curious.